O povo de Latinoamérica, mas agora tem que apagar os celulares. Rosário. Bom, vamos continuar. Agora vamos continuar com Mônica. Mônica, que está fresquinha, recém-chegada de São Paulo. Dormiu faz 3 dias que ela está dormindo em avião. Mas muito obrigado por estar aqui novamente com a gente. É a segunda vez que está em Porto Alegre. É a segunda vez. Instituto. E Mônica vai ter a função de ser Mônica e de ser doutora Alarcón. Tem 2 funções. Vai apresentar os dados do St. Jude Stanford Faber e também do Instituto College de Law. Obrigado. E ela vai decidir em que idioma que ela vai falar. Olá, boa tarde. Muito obrigada. Eu posso fazer a palestra em espanhol ou pode ser em português, a mim tanto me faz. Em inglês? Ok, vai ser em inglês. So, I will speak in English so that our guests that don't speak Spanish or Portuguese can also have something. And actually my slides are in English this time. Normally they're not, but this time they are because I didn't get a chance to translate them. So, okay. So what I'm going to do is give you a short update about the St. Jude Stanford Dana-Farber Pediatric Hodgkin Lymphoma Consortium. That's what I've been asked to do. And so I want to give you a little bit of the history. This is a start of a collaboration that started in 1989, and it was a couple of friends, sounds familiar, a couple of friends that were meeting in a bar, and they were thinking there must be a better way to treat Hodgkin lymphoma. And so they decided, they came up with a treatment strategy on a napkin, and it was VAMP, and that's how it started. So the first protocol then came about in 1990, and it was HOD90 with only 2 risk groups. Favorable risk was stage 1 and 2 with no bulk, and they received VAMP and radiation therapy, and an unfavorable risk that got VIPA plus radiation therapy. In 1993, the new protocol, HOD94, was started. Again, only 2 risk groups, favorable and unfavorable, and it was very similar, only that the unfavorable risk received VAMP-COP plus RT. In 1999, it was started with favorable risk, same risk group, VAMP plus RT. However, here, patients that were in complete remission after 2 cycles of VAMP, and we're talking complete remission by CT only, did not get radiation therapy. And then there was an unfavorable risk, which was very unsuccessful. It was VAMP-COP, and it was very bad, so it was stopped prematurely, and instead Stanford 5 was started. But let me jump into VAMP real quick. So patients received 2 cycles of VAMP. They had a response assessment, and then they got 2 more cycles of VAMP, and if they were in CR, at early response assessment, they stopped, and if they were not in CR, they got 2550 centigrade. And for the HOD99 study, the low risk was changed actually, and it was not only stage 1 and 2 no bulk, but also only up to 2 nodal lesions and no extra nodal extension. Here in VAMP, the total cumulative doxorubicin dose is actually 200. This is wrong. But you can see that the overall survival and the event-free survival were 89, 91 at 2 years, 89 at 5 years, and the overall survival was 100%. And when we look at whether or not they received radiation therapy, they did exactly the same. So it means that we were able to identify the patients that could be without radiation. And 53% of the patients did not require radiotherapy. However, I want to call your attention to the fact that these were very strict criteria for complete response. And importantly, the patients were cured without alkylators, so there was no risk of infertility in this study. And the patients were cured, actually it was 160, with low-dose anthracycline, so 160 milligrams per meter square. So then
as I said, the unfavorable risk that initially was VAMP-COP was stopped, and we started a new group with Stanford 5 plus radiotherapy, and we decided to use the same regimen also for the intermediate risk. And what the patients received is 8 weeks of Stanford 5, response assessment, and then they finished with 4 more weeks, so it's a total of 12 weeks of Stanford 5. You see the cumulative doses. Doxorubicin is only 150 milligrams per meter square. Even the meclorethamine is only 18 milligrams per meter square, so that it really is only a low risk of infertility in boys. And during a worldwide shortage of nitrogen mustard, we decided to give cyclophosphamide, which sounds familiar. You heard it from Ahopka. And so they received 1,800 milligrams per meter square. For the Stanford 5 regimen, everybody got radiation. If they were in, the sites that were in CR got only 15 gray radiation, the sites that were in less than CR got 2550. And the radiation therapy approach, of course, has changed over time. Initially, involved fields in HOT 99, large fields, and then with certainly over-treatment of some sites. And in HOT 05, we switched to a more tailored approach with a 2-centimeter margin, and no elective nodes were irradiated. So if you had right neck disease, you got right neck radiation and not bilateral neck. What we saw with the Stanford 5, and this has not yet been published, but hopefully will be published this year, is that the 5-year event-free survival for all the patients for the unfavorable risk was 80% at 5 years and 86% for the HOT 05 patients. However, as I just told you, some patients had to get cyclophosphamide because of the shortage. Oops. I'm sorry, it goes away. But you can see they did much worse. And so, so patients, you see it here, cyclophosphamide. So HOT 05 patients, intermediate risk, the event-free survival with cyclophosphamide was only 72% compared to 96%. 96% for intermediate risk is pretty good. And for the low risk, it was 67 versus 84. So certainly not a home run. But it was horrible during the time of the cyclophosphamide, and when we noticed this, we of course immediately closed the studies. So in 2009, we opened a protocol for favorable risk, and we decided to use Stanford 5, 8 weeks with or without radiation, and you see that the radiation fields continue to get smaller. So here, I'm sorry, this moved. It was. The response assessment is after 8 weeks, and if you are in CR, no radiation. If less than CR, 2550. And you see the Están pidiendo de fora que não. Erika de Recife está falando que está escuro. Mas a diapositiva está escura? Ela não está. Eu que estou escura, mas não precisa me ver. Não interessa. Não interessa. Okay, so here, as you see, the radiation fields continue to get smaller, and I can tell you this trial is ongoing, but we are not irradiating about 80% of the patients. And then in 2013, we opened the new unfavorable risk Hodgkin lymphoma trial, which used, we learned from the European OIPA-COP that you have already heard about, and we substituted the vincristine by brentuximab vedotin. Okay, so focus. So you have seen how the Euronet C1 trial is set up. You get 2 cycles of OIPA, early response assessment, and then there was a randomization for COP-DAC, and then RT or no RT, depending on your early response assessment. So based on this study is how we designed our HLHR13 study, only that, as I said, we substituted the vincristine by
brentuximab vedotin, and it was given in the same intervals as the vincristine would have been given. And here, patients that were in CR did not get radiation, and those that were in less than CR got 2550 to the site that was not in CR. So despite the fact that the patients had extensive disease, they only got this much radiation maybe to the mediastinum or this much radiation to the neck. It was not like in previous studies where they would be getting radiation to everything. Okay, so the primary objective of the study was first to assess the safety and efficacy of 2 cycles of AIPA, but we also wanted to compare the event-free survival with our previous trial, HOT99, and to estimate the number of patients with adequate response compared to the Euronet C1 trial. So this is a collaboration that we're doing with the Euronet, is that they are retrospectively doing like a central review and using their response criteria to assess, and hopefully this is also something that will be published this year, and we can see. Other objectives of the trial, we had some pharmacokinetic questions, and those have already been published. We had some immunogenicity questions, and I can tell you that there were no antibodies, so it has already been published together with the pharmacokinetics, but there were no antibodies in our trial, in those 16 patients for which this was designed. And then other exploratory objectives were the CD30 density in the Hodgkin-rich Sternberg cells, since we're using a CD30 antibody, and also the soluble CD30 in serum and plasma. And finally, we have collected blood for pharmacogenetic studies that we have left open, so we have not yet decided what to do with it. So from our Hodgkin studies, we have risk-adapted combined modality therapy. These are with prospective evaluation of early response. We have given, or we are given, response-adapted radiation, and a prospective evaluation of patterns of failure, and also a prospective evaluation of quality of life that I forgot to mention. And we are incorporating some biological markers. So I am going to give you a peek into our next trial for the Stanford-Dana-Farber Consortium. And this trial is going to be led by my colleague, Jamie Fleurlage. And what the goal was is to, also what the goal of the consortium is, to be novel and innovative, to pilot innovation, to disseminate, to reduce long-term morbidity and mortality, to reduce radiation, not necessarily to eliminate it, and also to improve obesity and metabolic syndrome and the effects of steroids in the population, because at least at St. Jude, the steroids, particularly in the AIPA-CAPDAC, are just too much. We have seen horrible AVN in some of our patients. I had a patient who already had a hip replacement after 2 cycles of OIPA. He wasn't even on trial. He was a low-risk patient that got 2 cycles of OIPA and had got a hip replacement. And so, so we're trying to do something new about that. So how is this umbrella protocol going to look? It's going to be only for classical Hodgkin lymphoma. I think we all agree that lymphocyte predominant is a different entity and needs to be treated differently. It's going to be an umbrella protocol for all the risks, and it will expand on past successes and failures. And it'll be for low risk, intermediate risk, and high risk. So the primary objective will be to evaluate the efficacy, meaning the complete response or adequate response of bendamustine substituting for nitrogen mustard after 8 weeks of Stanford 5 in low risk Hodgkin. So we know certainly that cyclophosphamide is not as good as mustard. And of course, we're worried to substitute it again with something else. But we feel that bendamustine is a good alternative because it is a very potent drug for Hodgkin lymphoma. It is cheap drug. It is easily available. We know nitrogen mustard will disappear, and so it's not a strategy that can continue. And we feel that maybe this will be a good alternative. So we want to use the bendamustine for the low risk and for the intermediate risk patients. So it'll be the same exact as it was before, only that here in this case in the intermediate risk we will omit radiation in patients that are in CR,
and give bendamustine instead for the nitrogen mustard. And then we want to evaluate the efficacy of AIPA after 2 cycles of chemotherapy in high-risk patients with Hodgkin. We are changing the response criteria, basically, but we're continuing it. And then, so what we're doing with the traditional Stanford 5 is we'll take out the nitrogen mustard, and we will change the prednisone. So the prednisone was through week 12, and then there was here some funky weaning of prednisone for the last 3 weeks. So what we decided for the new protocol is that what we're going to do is we're going to give bendamustine instead of nitrogen mustard, and for patients that are in CR, we will stop the prednisone after 8 weeks. So this does not apply for the low-risk patients because they only get 8 weeks of chemotherapy, but for the intermediate-risk patients, if they have an adequate response after 8 weeks, we will not continue any more prednisone. So this is it. Reduce Stanford 5 with bendamustine 8 weeks, and if you are in complete remission, you get no radiation and you're done. And for the intermediate risk, if you are in CR after 8 weeks, you will stop steroids then, but you will continue with 4 more weeks of chemo. And if you're in less than CR, you will continue with the unchanged protocol with the prednisone. And these patients will get radiation. These will not. So why bendamustine is because it combines the alkylating activity of the mustard group with the antimetabolite activity of the purine analog. It is more stable than other nitrogen mustards, resulting in more sustained DNA damage, and at equitoxic concentrations, bendamustine induced more DNA double-strand breaks and more long-lived strand breaks compared to carmustine or cyclophosphamide with low clastogenicity in bone marrow. So we hope that it'll be less toxic to the hematopoietic progenitors as well as stem cells. And we also know that it has no cross-resistance with the other cytotoxic drugs like the doxorubicin and the etoposide. And that's how the Stanford 5 is built on, that you're giving every week alternating pairs of non-cross-resistant chemotherapy. And also for NHL lymphocytes, bendamustine has demonstrated activity against all cell lines, even those that were cyclophosphamide resistant. So we hope that it'll actually improve, but it'll be very hard to prove any improvement since we don't have all that many patients. But this is, and then for the high-risk patients, for the high-risk patients, what we're doing is, again, 2 cycles of AIPA, early response evaluation. If a patient is in CR, we'll continue the CAPDAC for 4 more cycles, but we will eliminate the prednisone totally. And for the patients that are in less than CR, we will keep the prednisone, and then these patients will get radiation. So why eliminate the prednisone? Because we feel that the prednisone has a role immediately, acutely in the inflammation, but once there is a response, it is not clear that the prednisone really plays a role still on this. So that's what we're doing. Remove steroids from subsequent cycles for all patients in CR. In regards to risk classification, you have seen this table before, I'm pretty sure. So these are the different groups. And right now, we are the ones with the strictest criteria, where low risk is only up to 2 nodal sites. And the truth is, this was based on the original VAN publication, the one that was published by Dr. Donaldson. And what they did is, in this publication that was published in, I forgot exactly, 2006 or 2007, is that if you had more than 2 sites of disease, your outcome was worse. But one thing that was not considered in this publication is that there were a lot of lymphocyte-predominant Hodgkin lymphoma patients, and as you see, they had an EFS of 100, and they probably contributed to most of the patients with 1 or 2 nodal sites. So it was biased towards them. So what we did is we reviewed the study, taking out DLP patients, and the number of sites didn't make a difference. So we are no longer going to do that. And so the new risk classification will eliminate the number of nodal sites for low risk, and this way we are more harmonized with Euronet
and COG as well, at least in that regard. In regards to the early response assessment, we are very antiquated because our protocols are still looking at the anatomic and the metabolic response. We have very strict criteria, and so right now, for HLHR13, we want PET negative and more than 75% anatomic response in order to avoid radiation. And we have now learned from our partners in Europe, certainly, and also the previous COG study that we don't need, and the adults, that we don't need to be so strict. So the AHOD 1331 says PET negative is enough, and the Euronet C1 had a 50% volumetric anatomic response, and I think the C2 has no anatomic requirement anymore. So our plan going forward will be a PET response. Level 1 to 3 will be an adequate metabolic response. However, in regards to anatomic criteria, we haven't yet completely decided if there is certain criteria on the residual disease where we feel that maybe we should radiate. So we're still discussing that with the radiation therapists. And so in conclusion, Stanford 5 with bendamustine for low risk, intermediate risk, AIPA CAPDAC for high risk, reduced cumulative steroid dose, changed risk classification to exclude number of sites for stage 2A in the low risk patients, and changed to PET-only response criteria with possibly an anatomic rule at the end of therapy to decide on radiation. Thank you. Obrigada. Alguma pergunta? Any questions? No? Christine? I have only a small question. You talked about your HLHR13 trial and said that pharmacogenetics was already published. Pharmacokinetics. Pharmacogenetics, yeah. And kinetics. Pharmacokinetics were published, but the pharmacogeneticity, I wanted to ask if you think that it is also due to the steroid, to maybe the high amount of steroids. That's a possibility. Yeah. So we haven't had any patient have a brentuximab reaction. However, we did in those patients, in one or two patients that were for whichever reason the chemotherapy got delayed, they had finished their prednisone and they were off steroids. And so yes, it's very possible that that's why. And again, the hard to spell or to pronounce, but the pharmacokinetics were okay. So you had high levels soon after, and so yeah. So and it also mirrored. The effect is okay. As you know, it is a reduced dose. We give only 1.2 milligrams per meter square every week for 3 weeks in OIPA and for 2 weeks in CAPDAC, as opposed to the traditional way of giving it, which is 1.8 milligrams per kilo, not per meter square, per kilogram every 3 weeks. And the pharmacokinetics are very nicely like you would want them to be. Yes. Any more questions? Okay. Okay, let's go. Aquí está. No, espérate. Dice. No veo nada. Dice Pedro, dice de Alarcón. Ah, sí, es verdad, yo la puse. Ahí está. Ok. Voy a hablar en castellano ahora, tal vez. Por Pedro. Por Pedro, bueno. Eu só vou fazer um comentário. Sim. Eu queria agradecer ao Volta, porque por ele tem gente assistindo em Recife, em Belém, em São Paulo, em África do Sul. Não é tem uma mesmo? pessoa na África do Sul assistindo e fazendo perguntas aqui. Então eu queria agradecer a ele porque ele está fazendo esse trabalho completamente voluntário e bom, eu queria agradecer a ele porque deu a oportunidade a que outras pessoas pudessem estar assistindo. Muito obrigada, viu? Obrigada. So unfortunately, as you know, Pedro tuvo un imprevisto con la visa.
y entonces no pudo venir. Pero me mandó las diapositivas, así que con mucho gusto las presento. Espero hacerle honor y saber contestar las preguntas también. Así que lo que él preparó fue el plan estratégico del COG, y que la meta general era mejorar o mantener el excelente control de la enfermedad, al mismo tiempo minimizar el daño asociado al tratamiento. Y esto es como empezó todo. O sea, inicialmente sabemos que el primer cóctel para linfomas de Hodgkin fue el MOP, que después pasó a ser el ABVD, y los dos grupos americanos, Pediatric Oncology Group y Children's Cancer Group, cada uno siguió su camino con el MOP ABVD en el POG, y que después cambió a ser el ABV, perdón, y el ABVPC. ¿Qué? Se me fue la voz. Gracias. Disculpen. Y por el otro lado, el Children's Cancer Group había comenzado, hizo el COP-ABB, el BEACOP, y después cuando se juntó el Children's Oncology Group como un único grupo en los Estados Unidos, se pasó a utilizar lo que es el ABVE y el ABVE-PC, y ahora en este último protocolo lo que sería el ABAE-PC, que es, se eliminó. No, esto no está bien. Es un ABE-PC más A, o sea, es quitarle la bleomicina y darle la adriamicina, el brentuximab vedotin en vez. La estrategia es una terapia dirigida, y los protocolos que fueron desarrollando es un protocolo de fase 3, y el plan es diseñar un protocolo único para todo grupo de riesgo que incluya la evaluación del brentuximab vedotin, utilizando la respuesta temprana para reducir el número de pacientes que requieran radioterapia. Y este protocolo ya está activado, y es un protocolo de fase 3 para pacientes con linfoma de Hodgkin de alto riesgo, que incorpora el brentuximab vedotin y reduce el número y los campos de radioterapia. Lo único es que, una vez más, la definición de riesgo se fue al aire, se volvieron a tirar los dados y se cambiaron otra vez. Así que otra vez hay que tener mucho cuidado cuando uno mira los protocolos, porque las definiciones de riesgo van cambiando. Y los protocolos de fase 2 que han habido ahora último era la evaluación de la brentuximab vedotin combinado con la gemcitabina para pacientes en recaída, y ese fue el protocolo AHOT 1221. Este es el protocolo de alto riesgo, el AHOT 1331, en el que hay una randomización inicialmente donde se comparan los pacientes que reciben el brentuximab vedotin asociado a un ABE-PC sin la bleomicina, o reciben el brazo estándar con 2 ciclos de ABVE-PC. Se hace una evaluación para ver la respuesta, y si es que, y siguen de ahí con 3 ciclos más. Es un total de 5 ciclos a cada lado, y la radioterapia es solamente en aquellos ganglios o grupos de ganglios que no tuvieron una remisión metabólica completa, o entonces un mediastinal bulky, a los dos lados igual. Y esta fue la estrategia del AHOT 1221 que ya cerró, en el que se dio brentuximab vedotin más gemcitabina. Se evaluó después de 2 ciclos, y pacientes que estaban en remisión completa podían pasar directamente a trasplante autólogo, o si no, podían continuar con 2 ciclos más, y así sucesivamente. Creo que hasta un máximo de, me parece que eran 8 ciclos máximo que podían recibir, 4 ciclos, parece, 4 ciclos. Y si es que entraban en remisión completa, podían pasar a trasplante si no tenían que salir de protocolo ya en algún momento dado y recibir otra terapia de rescate.
También uno de las metas era desarrollar una escala prognóstica basada en la biología molecular, así que determinar si la señal de expresión molecular predecía que sabemos que es predictiva en el linfoma de Hodgkin del adulto, también funciona en el linfoma de Hodgkin del niño, y desarrollar una clasificación del linfoma de Hodgkin basada en la expresión de genes, del microARN o microRNA y proteínas en las células del microambiente del linfoma de Hodgkin pediátrico. Así que lo que se hizo este es un estudio con Christian Steidel, en el que se miraron los marcadores que son pronósticos en pacientes adultos de alto riesgo y bajo riesgo, y la verdad es que por lo menos en este estudio, pero lo que pasa es que se usaron los pacientes del protocolo AHO 0331, o sea, es el riesgo intermedio, no son todos los pacientes, es una población un poco sesgada, y por lo menos en esa población no se pudo distinguir una diferencia en la sobrevida libre de eventos o en la sobrevida global. Así que esto fue un poco un disappointment, porque se esperaba poder confirmar lo que se había visto en los adultos, pero no funcionó aquí. En cuanto a las estrategias de inmunoterapia, la meta a largo plazo es sustituir la terapia convencional con terapia de estos linfocitos citotóxicos de células T, o incluirlas con la terapia convencional. Y el primer paso sería identificar los blancos para las células T a través de los estudios biológicos que son parte de los protocolos clínicos, y los resultados serían, para esto se coleccionan muestras en el protocolo vigente ahorita de pacientes de alto riesgo. Después, evaluación de métodos para determinar la respuesta temprana. La meta es estandarizar la metodología de medir el volumen tumoral por PET o por tomografía computadorizada. Y el plan es comprobar la escala visual de Deauville, evaluar la PET cuantificada y estandarizar con los criterios de Euronet. Y esto es algo que se ha conseguido debido al acercamiento de los investigadores, tanto del Children's Oncology Group como del Euronet. Y así fue también que se inició esta iniciativa que se llama SEARCH, que es el Staging Evaluation and Response Criteria Harmonization, donde se trata de llegar a unos ciertos criterios de armonización. En cuanto a estudios de costo y calidad de vida, el plan es evaluar la costo-efectividad de la terapia con el brentuximab vedotin. Hemos estado hablando justo en Sao Paulo que realmente es una terapia extremadamente cara. ¿Y realmente será necesario en la primera línea o será mejor guardarla para la segunda línea? Evaluar también el efecto sobre la calidad de vida debido a las complicaciones tanto cardíacas como endocrinológicas. Y estos estudios están ahora incorporados dentro de los protocolos actuales con fondos especiales donde se va a evaluar la costo-efectividad y la neuropatía periférica. Así que esto es muy interesante porque es el primer protocolo que realmente está incorporando estos estudios de costo-efectividad, que creo que son muy importantes y muy interesantes para nosotros también aquí. O sea, es algo que realmente, si es que puede contar la historia mejor desde un punto de vista de salud pública, es muy interesante. En cuanto a las enfermedades en recaída, están las estrategias basadas en el nivel de riesgo, y esto también es un protocolo intercontinental junto con los europeos, en el que se determina un riesgo bajo, un riesgo intermedio y un riesgo alto. En el riesgo bajo, el plan es dar quimioterapia más terapia dirigida para omitir quimioterapia a altas dosis con rescate de células madres. Y en el intermedio es aumentar el número de respuestas metabólicas completas antes de ir a trasplante autólogo. Y finalmente en el alto es mejorar resultados de trasplante halogénico con mantenimiento con bebé y desarrollar estrategias inmunológicas con células T. Aquí están las 3 drogas más utilizadas en esta combinación de terapia dirigida de este protocolo intercontinental, que es el brentuximab vedotin, el nivolumab y la bendamustina, que había yo también presentado y va a ser parte de nuestro protocolo de primera línea. El nivolumab es un checkpoint inhibitor. Normalmente las células T
cuando se unen a través del receptor con la célula tumoral, lo reconocen y entonces dicen, ah, tú eres mío, entonces no te mato. Pero con los inhibidores lo que acontece es que ya no existe esa protección, y sin esa protección las células tumorales son eliminadas. Así que las metas de este protocolo para el riesgo bajo es desarrollar una estrategia curativa sin la necesidad de un trasplante autólogo. En el riesgo estándar, el uso de agentes nuevos para mejorar la respuesta antes del trasplante autólogo, y en el riesgo alto, uso de trasplante halogénico y o inmunoterapia. Y todos los pacientes, claro, la meta es reducir el daño debido al tratamiento. Aquí está el brazo del bajo riesgo, donde se tiene nivolumab más brentuximab vedotin, reciben 2 ciclos y se hace una respuesta. Si es que tienen una remisión completa, una remisión metabólica completa, continúan, pero si es que solamente es parcial, salen del protocolo. Si es que tienen la remisión completa y siguen con 2 ciclos más, pasan otra vez a evaluación, y si es que tienen remisión completa, si es que no, 2 más y radioterapia, y si es que es incompleta es 2 más y pasan para trasplante autólogo. Right? No, this is only for the low risk. Oh, nobody gets transplant. To go to radiotherapy, and the high risk group, maybe this is the next slide, they go to transplant. So the lower risk, this is a very selected group which has previously early stages, has never been irradiated, and no extranodal sites are really. Right. So what happens here is that los que tienen respuesta completa pueden seguir con el mismo nivolumab y brentuximab, pero si no, pasan a brentuximab con bendamustina para alcanzar la respuesta completa y ser curados definitivamente solamente con radioterapia. Ya, thank you. Y en el riesgo intermedio es 2 ciclos de nivolumab con brentuximab, 2 ciclos, respuesta, se ve la respuesta, 2 ciclos más, y si es que aquellos que están en remisión completa pasan para trasplante, si no cambian al brentuximab bendamustina, y una vez que entren a remisión pasan para trasplante, si no continúan hasta recibir, aquí los que no entraron en remisión completa después de la primera vez cambian a brentuximab, ya no es nivolumab brentuximab, sino brentuximab con bendamustina, y así sucesivamente hasta que acaben en el trasplante. Las oportunidades para desarrollar protocolos colaborativos son la terapia celular, el seguimiento a largo plazo, la evaluación por imágenes y el grupo de jóvenes adultos, y también obviamente la biología. Terapias nuevas dirigidas e inmunológicas, por un lado tenemos el brentuximab vedotin, la modulación inmune con los checkpoint inhibitors, el ipilimumab, el nivolumab, el pembrolizumab. La bendamustina, los inhibidores de mTOR, como sería el everolimus, la epigenética con el panovinostat, e inhibidores de cascadas del NF-κB, que ya hubo un protocolo en el Children's Oncology Group con el bortezomib, con ifosfamida y vinorelbina, pero que en realidad no hubo una gran… los resultados no fueron mejores que solamente la ifosfamida con la vinorelbina. Y también los cambios al medio ambiente, es el microambiente, creo que se refiere, que sería la lenalidomide. Preguntas para Pedro. Desculpem se falei muito rápido. Não? Hasta Cristina entendió. Ela te corrigió. Sí. I can add, there is another option with a first-line trial with pembrolizumab, which is also between COG and Euronet. It is coming, and it's a
a compound that will be introduced in the first line, but the COG will contribute only with low-risk patients, and Euronet will contribute only with intermediate and high-risk patients, depending on the protocol. We want to introduce it in the COPDAC, and COG wants to do it with the young adults in the ABVD or AVD without the bleomycin. Very good. Thank you. ¿Alguna otra pregunta? Oscar. Muy interesante la presentación. Y bueno, tenemos la tarea en estos días crear la terapia de descarga de panza protocolo, ¿no? Entonces, me parece un gran reto, porque es un reto para ustedes como para ser ricos, y para nosotros pues todavía es un reto doble. Llama la atención que en la recaída ustedes, bueno, en este nuevo plan es trasplantar a los estadios tardíos o darles un nivo o brentuximab, y a los intermedios y bajos riesgos planear una quimioterapia dirigida. Solamente que realmente qué porcentaje de esos pacientes recaen, realmente recae, no sé, el riesgo bajo recae 0.5. Pero realmente la pregunta es aquí, en nuestra experiencia, porque a lo mejor los riesgos intermedios sí recaen más que en grupos como el de ustedes, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, lo platicaremos más adelante, y quisiera preguntarlo, a lo mejor nuestro esquema va a ser una randomización geográfica, es decir, tengo trasplanto, no tengo trasplante, no puedo mandar un centro con trasplante, entonces utilizo algún esquema que vamos a tener que definir, ¿no? Entonces básicamente era, porque realmente lo que tenemos que trabajar en estos días va a ser difícil para los pacientes que recaen en nuestro medio. So Oscar was asking about the fact that there aren't many low-risk patients that do relapse, and so how much are you going to be able to really get an answer on this trial? But Peter Cole, who is the principal investigator of this trial, is coming, and so he will hopefully present it with more detail and actually correct, as opposed to me. I may want to give a comment. It's a trial, the COG, again with the Euronet, but it's also sponsored by BMS. And the design is 40 patients in the low risk and 40 in the standard risk, but most of the investigators doubt that there will be, the low risk will be the smallest group. So, but it's not that we have a strict stratification to have 40 patients enrolled at the low risk. Our experience is there will be some maybe later relapses in the low risk groups that don't receive radiation. We have seen that in the C1 trial, so we didn't expect that, and I think for those selected group of patients, it might be of a fortune or a benefit that they can receive the new drugs. Of course, the question is, do they need the $100,000 therapy to be cured, or can they be cured with 10,000, right? They could be cured so. maybe with IJAV and radiation too. Eu vou falar agora. Muito bem, obrigada, porque eu já falei muito hoje, não preciso falar mais. A gente vai ter uma canja aqui do Henrique, que vai apresentar o Total Body Radiation versus PET-CT. Não, não é Total Body Radiation. Eu engatei aí. Enfim, e vai apresentar, ele tem... Eu esqueci de pedir o ônibus, me olvidé de pedir el ómnibus para que nos vamos de vuelta, entonces mientras eso pedimos el ómnibus y lo escuchamos a Enrique. Tá bom. Vocês já ouviram inglês, ouviram espanhol, agora vão ouvir português, tá bom? Eu vou mostrar num tempo mais curto e vou pular uns diapositivos para a gente poder entender o que a América Latina pode fazer, partindo do que o Maurício falou. Tem tomo, mas não tem PET-CT. Eu só queria fazer uma pergunta. Podia acender a luz um minutinho? Levanta a mão quem não tem ressonância perto. Todo mundo tem ressonância. Agora foi bom, hein? Agora foi bom. Tá vendo? Nós vamos melhorar isso aí. Nós vamos criar um protocolo que vai ser parceiro
de avaliação entre a América Latina, o COG e o Euronet, porque nós vamos usar a ressonância como vocês usam o PET, porque não tem PET, nós vamos usar a ressonância. Vocês vão ver que o nosso resultado vai ser igualzinho ao de vocês. Então vamos lá. Para frente. Ah, você tirou aqui. Espera aí. Ele tirou lá. É só isso que colocar, né? Do outro lado. Deixa eu ver se vai. Vai. Eu vou pular algumas coisas. Só vou falar o que é importante. O que vocês querem é maximizar a cura com menor toxicidade. Tá? Sem ler as referências. O que vocês conhecem é que o PET é usado como rotina e os americanos tentam proteger de radiação. Aqui está uma dose importante do PET. Vamos julgar 30 millisieverts, que é uma dose grande. A tomografia dá muita radiação. Lembrando um dado importante aqui, ó. O PET, 15 a 30 millisieverts na criança. E a ressonância com a difusão, 0 de radiação, tá? Isso é uma coisa importante se a gente for pensar no segundo tumor, na criança que não tem radioterapia, mas eu fico irradiando, qualquer coisinha assim, a gente não sabe que dose vai me provocar alguma coisa. Então, existe um efeito da dose, depois tem um efeito estocástico e tem um efeito determinístico. Então, a gente não sabe em que jogo a gente vai estar. Então, já que eu não sei, é melhor não dar. Olha, o whole body MRI como técnica começou em 2005, então é novo. Os exames foram melhorando, o tempo foi diminuindo, começou-se fazendo screening, por exemplo, child abuse, tumores incidentais, para que serve a ressonância. Todo mundo estudou na medicina, na escola de medicina, na aula de histologia ou patologia, o movimento browniano da célula. Nos grandes livros de histologia tem isto. O que é? Isso que vocês estão vendo aqui. Dentro da célula, a água livre normal se movimenta. Tudo que me atrapalhar dentro da célula, tumor, pus, infecção, edema, diminui o meu movimento da célula. Ela não movimenta bem. Então, é a mesma coisa do PET. O PET usa glicose. O que alterar o metabolismo da glicose me dá PET positivo. O que alterar a mesma coisa aqui vai me dar restrição à difusão. Eu não vou mexer. E aí, os físicos na ressonância conseguiram fazer isto virar um sinal na ressonância. Pode ficar branco, pode ficar preto, dependendo do botão que eu aperto. Tudo bem até aí? Tá. Então, esta é a coisa importante. O linfoma dentro da célula restringe o movimento. Eu trato, e aí dá, linfoma consome glicose, me dá PET positivo. Eu trato o linfoma, ele para de consumir glicose, o PET vai ficando negativo. Eu mato ele dentro da célula, a água começa a se mexer de novo. Volta a não ter restrição, volta a ter movimento normal, some o meu sinal. Então, isto é uma relação entre a histologia e a difusão. Mas a verdade é que ela vai junto. Celularidade, edema, isquemia restringe a difusão. Se eu aumento o meu metabolismo, aumenta a glicose. Então, a gente já começou a estudar isso, fizemos um trabalho ao começo de 2011, uma tese, depois tem trabalhos na literatura mostrando que isso vem bem em 2012, 2013, 2014. Então, na área de radiologia, vários colegas publicam isto. Meta-análise, comparando tumores, meta-análise ou trabalhos, por exemplo, esse é um trabalho europeu, onde
se disse da importância da difusão em detectar metástase, e eles compararam com a cintilografia e com o CT. Então, o que está acontecendo hoje? A ressonância em um equipamento só, num exame só, que eu aumento um pouco o tempo, diminuo um tempo, eu consigo achar tudo. Eu não preciso fazer o raio-x, não preciso fazer o mapeamento ósseo, não preciso fazer outra coisa, não preciso fazer a tomografia. A ressonância vai fechar todos os diagnósticos. Então, pegando disso aqui um exemplo. Tumor do rinofaringe, suspeita de metástase, tinha dor no braço. Então vamos para o raio-x. O raio-x não viu nada. Chamamos de normal. Foi para o total body para procurar metástase. Olha aqui, ó, bem no meio do osso aqui, se a gente voltar, está aqui, esse pretinho aqui bem fininho, e a gente sabe que para eu achar uma lesão no raio-x simples num osso, uma lise, eu preciso perder 50% do meu osso. É muito para eu ver. E aqui a gente vê no total body, é bem simples, uma aquisição geral, cada risquinho desse é uma movimentação da mesa. Então, a bobina faz isso, anda a mesa faz isso, e tem um software que junta tudo. Se eu não tiver o software que junta tudo, eu vejo pedacinho por pedacinho, não faz diferença. E a gente faz uma aquisição baseado na água. Edema é água, a água é branco. Apertamos um botão e tiramos toda a gordura do indivíduo. Então ele não tem gordura, a gordura ficou cinza, tirei gordura do meio do músculo, então ele fica meio cinza. Aonde eu tiver branco, eu tenho água. Branco na medula, testículo é branco, branco na bexiga, o rim, a pelve. Só que o osso não devia estar branco, está branco aqui, ó. Aí eu aplico a difusão e eu vejo nitidamente a metástase óssea. Muito fácil de fazer o diagnóstico. Vários trabalhos, entrando agora na literatura, nanopartícula de ferro para fazer o diagnóstico de metástases linfonodais. Então, já teve gente que publicou isto em 2013, depois tem 2014, que a difusão tinha uma acurácia semelhante ao PET. Ficamos curiosos com isso. E em 2 anos nós começamos a estudar um grupo de pacientes de Hodgkin. O Dr. Flávio aqui presente é parceiro da gente. Ele gostou da ideia e a gente não tem o PET e a gente começou a fazer isso. Logo em seguida a gente fez uma parceria com diversos grupos e a gente faz o PET, CT, a ressonância no intervalo de 1 semana, é o tempo do doente ir de um hospital para o outro, agendar tudo. Só para vocês entenderem um pouquinho, nos tumores em gerais, que vocês fazem tudo, neuroblastoma. Tomografia mostrando o tumor na barriga na tomo, grande, etc. A gente faz o total body. Veja que se você pedir o tórax e o colega não olhar o pescoço, não vai ver a lesão que veio aqui de baixo, virou e subiu aqui em cima. Olha a difusão. Mostra aqui. Mostra aqui, mostra aqui. E o osso ficou todo branco. Medula positiva, disseminação no corpo inteiro, no estadiamento, feito num exame só. Um tumor de testículo, tumor de células germinativas, um exame que foi feito sem um contraste, um erro de técnica, um nódulo no pulmão, um nódulo no pulmão, um nódulo no pulmão. Metástase em toda a barriga, ó, bem fácil de ver. Metástase em osso, metástase no fígado, a do pulmão está visível, região supracavicular aqui em cima. Então, estadiamos o doente. Um rabdomiosarcoma de próstata, só para mostrar o exemplo do tumor, eu vou acelerar. A lesão pulmonar está aqui. Alguém me perguntou se ressonância vê mediastino. O gold standard para mediastino é a ressonância. E o pulmão, com as novas aquisições, 5, 6 milímetros, a gente vê o nódulo no pulmão. Neurofibromatose, que o clínico palpa o pescoço, não sabe o que o doente tem, a gente estadia a ressonância, a gente vê o corpo inteiro estadiado. Linfoma Hodgkin, a gente fazia ao começo
a técnica de água com supressão de gordura, que a gente chama STIR, pode ser T2 com supressão de gordura, correlaciona com a tomografia, correlaciona o nódulo no pulmão, achamos lá e ele está aqui, ó. Tudo bem? Estadiamento, dá para ver a evolução e na nossa difusão mostrando que ele não tem nada de nódulo residual, de doença residual. Pós-radioterapia, os edemas da radioterapia no pulmão, vendo pericárdio com pericardite, e aqui está a doença na toma. Então, vai muito bem, obrigado. Fora de tratamento, veio fazer um controle das avaliações de controle, não tinha nada, a gente achou um negocinho esquisito na vesícula, olhamos, isso aqui é o pedaço do exame, é o mesmo pedaço daqui que a gente tira, olha, cortou, está lá a via biliar que apareceu, fizemos um ultrassom sofisticado, fizemos um diagnóstico na ressonância e voltamos para o ultrassom. Tá? Então, o linfoma Hodgkin está aqui, ó, o STIR, que a gente chama, vários planos, a difusão mostrando a doença no corpo que a gente quer. Outro exemplo, estamos aprendendo agora, que vai ser um novo projeto, que você, em vez de injetar contraste para poder ver, por exemplo, uma pielonefrite, se você usar difusão, e a gente aprendeu que mudando o fundo, deixando o fundo branco e essa lesão preta, você vê melhor. Então está aqui a mesma pielonefrite aguda, sem contraste, sem nada. Então, estadiando o doente e fazendo follow-up. Tudo que está aqui é doença, que ele não tem mais a doença. Ele tinha a doença aqui, tratou, não sumiu. Resposta incompleta. Fácil de fazer o diagnóstico. Tá? Agora vamos brincar. A gente pode fazer o fundo preto ele branco, ou o fundo branco ele preto. Como o PET começou com melhor visão, aprendendo a visão, que o fundo branco e a doença preta se vê bem, então nós estamos comparando. Eu não coloquei aqui, só para vocês, aqui embaixo o título, para vocês pensarem qual que é a difusão e qual que é o PET. O PET mostra o coração, metabolismo cardíaco normal. Então esse é o PET, essa é a difusão. Eu não tenho coração aqui, tudo igual, não muda nada. Se eu inverter e não colocar o nome, vocês não vão saber. Eu até brinquei, daqui a pouco vocês vão ver, a turma na medicina nuclear gosta de pôr cor, né, para ficar mais bonito. Então aqui está ressonância, difusão, PET e PET, tudo igual. Então, estamos em andamento com os doentes do GRAAC. Eu acredito que nós já estamos com 30 e poucos pacientes com material completo, onde a gente compara o número de locais tumorais, sua extensão e a correlação, usando o Pearson, a correlação é muito positiva entre os métodos. E a difusão é um pouquinho melhor para ver a alteração da medula do osso. Então está aqui o gráfico da correlação, é um gráfico bonito, retinho, e aqui com cores para brincar com os médicos da medicina nuclear. O PET e a difusão. Olha que bacana. Eu não vejo a gordura marrom, que quem não sabe vai achar que é doença. A gordura marrom, uma gordura normal, que de acordo com a temperatura e movimento, aumenta o metabolismo e capta o radiofármaco. Tudo bem? E hoje se dá remédio para evitar isso. Então tem que dar propanolol para o doente, para não captar, e aí eu faço. Não aparece na difusão, porque não teve restrição no movimento da gordura. Aumentou um pouquinho o metabolismo. Por exemplo, se a criança vier mascando chiclete, o adolescente vem mascando chiclete, 2 horas para chegar no hospital, mascando chiclete. Chega no hospital, ele gosta de chiclete, entra na sala, vai ficar captante a musculatura, porque ele andou mascando chiclete. O que não vai aparecer na difusão. STIR, difusão colorida, PET colorido,
PET sem cor, a doença aqui em cima, a doença no baço, para ver igualzinho. Aqui embaixo, olha que bonito o baço, correlacionando com esse baço. 19 anos, masculino, com estadiamento. Eu tenho no DWIB, no PET, e aqui na ressonância de fusão. Esses foram colocados especialmente para comparar, para aumentar o número de comparação. Deste lado eu tenho a difusão, deste lado o PET. Dependendo do nível do corte, lembra que são múltiplas fatias, eu só estou mostrando uma ou outra. Olha o pescoço, olha aqui, ó. Aqui embaixo está a barriga, aqui embaixo está a barriga, eu tenho o meu osso doente, aqui o PET pegou também, ó. Difusão, PET. Mesma coisa, que ficou um pouco mais bonito desse lado, menos bonito, mas as áreas são semelhantes e eu vejo mais doença no osso do que no PET. Colorido para os dois lados, colorido, ó. Tá? Então, o STIR mostrando a massa grande, a difusão mostrando a massa, o PET mostrando a massa. Só lembrar uma coisa que vai ser futuro, que a gente vai começar a estudar, o uso da difusão versus o contraste, por causa dos problemas de deposição do contraste do gadolínio. A gente acredita que a difusão, baseada na experiência de tumor do sistema nervoso central, ela vai poder evitar o uso de contraste. Então, a nossa opinião é de que a ressonância com a difusão, ela é usada como alternativa segura e confiável em substituição ao PET. Não tem, nós estamos acreditando isso piamente hoje em dia. Agora na Europa, no Congresso Europeu de Radiologia Pediátrica, o grupo de Tübingen mostrou a mesma coisa com a ressonância deles e eles compararam com a PET-RM que eles estão começando a fazer. Era isso, rapidinho, que eu falei no tempo que eu podia. Cadê o Alejandro? Pronto, chegou o ônibus. O ônibus está na porta, mas ainda a gente marcou para as 18h30. Muito obrigado para todo mundo, muito obrigado para quem veio de fora prestigiar. Tem gente aqui do Hospital de Clínicas, da Hematologia, da Oncologia Pediátrica, da Santa Casa, da Radioterapia. Enfim, muito obrigado a todo mundo que veio aqui. Quem quiser conhecer o Instituto, a gente pode dar uma visita rápida enquanto o ônibus está disponível. Não sei quem que não conhece o Instituto. Someone wants to know the building. I can show the building also to you. If not, you can wait a little bit here, and we are going in a few minutes back to the hotel. Okay, thank you very much.